На чому стоїть віра? You see, the problem with all of these things in this world, Проблема є в тому, що багато речей в світі, these things that we like to put our faith in, на які ми любимо ставити свою віру, they can fail us. вони можуть підвести нас. I've seen rich people become poor overnight. Я бачив багатих людей, які ставали бідними. I've seen healthy people become sick. Я бачив здорових, які ставали слабкими. I've seen relationships that are broken. Я бачив відносини, які ламались вщент. And so my question for you tonight І питання до вас сьогодні. is, where can true hope be found? На чому може бути заснована віра справжня? Is there any hope in this world that is really true, Чи є справжня, правдива віра, that will never let you down? яка ніколи вас не кине? I suggest to you tonight Я хочу вам сказати сьогодні. that there are two things that are required Є дві речі в житті for hope to be true. для того, щоб віра була, надія була справжньою. First of all, it must be based upon something. Найперше це те, що на чому вона має базуватись. I can't just say, I hope that I can fly like Superman Я не tomorrow. можу сказати, що о, я полечу завтра як Супермен, That's not going to work out. тому що це не буде працювати. I still won't be able to fly tomorrow. Я не буду літати завтра, Because that's not a true hope. тому що це не справжня надія. That's just a wish. Це просто мрія. It's not based upon anything. Вона не заснована ні на чому So абсолютно. for hope to be true, it must be based upon something solid. Тому правдива надія має бути заснована на чомусь твердому. And friends, I cannot think of a better place to put your hope І я не знаю кращого місця, куди надія може бути than to заснована. put your hope in the God that created this entire universe. Як заснувати її на Богові, який створив вселенну. There is no greater foundation for hope. Немає кращого заснування для надії вашої. Because God is huge. Тому що Бог величний. He is great and He is powerful. Він великий у своїй силі. And that, my friends, is a solid foundation for hope. І це тверда надія для вашої, і це тверда віра для вашої надії. But you see, there's a second thing for hope to be true. Але є ще один еклезіаст. One of the richest men to ever live. Найбагатіша людина, яка жила на світі. He had everything. Він мав все. He had money. Він мав He гроші, had castles. замки. And he looked at all of his possessions. Він подивився на все, що мав. And he realized І зрозумів, that all of this stuff is going to go to somebody що else. все це перейде до когось іншого. And he said, that's not fair. І він сказав, це несправедливо. When I die, everybody else gets what I worked for. Коли я прийду, все, над чим я трудився, піде комусь. Everything that I have, it just goes to someone else when I Все, що die. я маю, піде до когось іншого. That's not fair. Це нечесно. It's hopeless. Це зруйновує нашу надію. And he said it's vanity and emptiness. І це робить пустоту. You see, he realized in that moment that everything that he had І він розумів в той момент, що все, що він має, was not going to bring him true hope. не принесе йому справжньої надії. And so tonight, maybe you want to put your hope in a better job, І може ви ставите свою надію на кращу роботу in сьогодні, more money, на гроші, in better relationships, на кращі відносини з кимось, можливо, better health. на краще здоров'я. Friends, none of those things can transcend death itself. Але ніщо не може йти повз смерть. But there is one thing. Тому що є одна тільки річ. Because you see, Jesus Christ came to this earth, І ви знаєте, що Ісус прийшов на цю землю, the Son of God, Син Божий, and He died upon a і cross Він помер на хресті for you and for me. для вас і для мене. But He did not just die, Але Він не просто помер. for He rose again 3 days later, Він воскрес після 3 днів, conquering sin переміг and death. смерть і гріх. And so tonight we can have hope that goes beyond the grave. І сьогодні ми маємо надію, яка над гробницею. Hope that transcends death itself. Надія, яка прорізує смерть сама собою. A hope that is real. Надія, яка реальна. A hope that is true. Надія, яка є правда. And all we have to do is say І yes. все, що ми маємо сказати, це так. Every single one of us is broken. Кожен з нас є поламаний десь. We've all made Ми mistakes. всі помиляємось. I've made so many mistakes in my Я life. багато наробив помилок. And yet my hope cannot be in me. Але надія не може бути на мене. If I put my hope in myself, Якщо я ставлю надію на себе, I know I will fail. я знаю, що помиляюсь. I must put my hope in God. Я маю ставити свою надію на Бога. A God that loves me. Тому що Бог мене любить. A God that loves you. Бог любить вас. A God that gave His life for you and for Бог, me. який віддав своє життя за вас. And so tonight as we continue on, І ми продовжимо сьогодні. I want you to take an honest look at your life І я хочу, щоб ви переглянули своє життя. and say, where